Assalamu alaikum. I'm Dr. Etisham. I'm going to present a slide of polycystic ovary syndrome. Actually, there is no universally accepted definition for PCOS. PCOS is actually characterized by increased androgen production and ovulatory dysfunction. So, PCOS has definitely two components. Number one, increased androgen production. Number two, ovulatory dysfunction. Commonest cause of anovulatory infertility and hirsutism. There is so many causes of infertility, but regarding anovulatory infertility, PCOS is the most common cause. And also there is so many causes of hirsutism, but regarding a reproductive age people, hirsutism, regarding this, PCOS is the most common causes of hirsutism. It was first described by American gynecologists. On that time, it was regarding as syndrome O, and O means ovarian confusion, ovarian disruption, overnourishment, that is obesity, and overproduction of insulin, that is metabolic syndrome or insulin resistance. It has found that 20 to 33% of all reproductive age group has PCO, that is polycystic ovary. If we run through ultrasonography, we can find cystic ovary in 20 to 33% of people during their regarding reproductive age. But only 5 to 10% has polycystic ovarian syndrome. That means there is cyst in ovary and there is symptoms of androgen excess, that is hirsutism, and ovulatory dysfunction, that is amenorrhea. 87% present with oligomenorrhea, 26% patients with amenorrhea, and 50% patients with infertility, and 50% with recurrent miscarriage. Exactly, the etiology is unknown. Genetically, it's an autosomal dominant disease. There is some environmental factor. Hormonal de-arrangement is the central role in PCOS. Increased LH relative to FSH. FSH is also increased, but LH is more increased regarding or in comparison to FSH. There is hyperinsulinemia, defect of insulin action or secretion, that is insulin resistance has developed, and androgen excess. This androgen mainly secretes from adrenal gland, or adrenal gland is the principal source. Most agree that ovary, some says that ovary is the principal source, some says that adrenal gland is the principal source of adrenal androgen excess. Most accepted view is adrenal gland. So the clinical presentations of PCOS: 50% patient presents with obesity, 80% has cyst in ovary, that is polycystic ovary, 70% hirsutism, androgen excess, oligomenorrhea, and insulin resistance. So mainly we suspect a patient with PCOS when a obese woman during his reproductive age presents with menstrual irregularity. On examination, you found features of androgen excess, that is hirsutism, and features of insulin resistance, that is obesity, acanthosis nigrans. You suspect a case of polycystic ovary. Then you go for ultrasonography, you found the characteristics cyst in ovary. Sometimes there is androgenic alopecia is also found. There is 3 grades of androgenic alopecia: grade 1, grade 2, and grade 3. There is acne due to androgen excess. Hirsutism. Hirsutism is the terminal hair in 9 androgen sensitive body areas. In androgen sensitive body areas, there is growth of terminal hair. It is determined by
Ferryman-Gallway skull, hirsutism is differentiated from hypertrichosis. Actually, hypertrichosis can occur in both male and females, but hirsutism is always female. And in female, there is male pattern hair growth. হার্সুটিজম মিন্স ইন ফিমেল দেয়ার ইজ মেল প্যাটার্ন হেয়ার গ্রোথ, অর্থাৎ একজন মেলের যেখানে হেয়ার গ্রোথ হয়, দাড়ি গোফ যে অঞ্চলে তার আপনার হেয়ার গ্রোথ বেশি থাকে, সেই জায়গাগুলোতে যদি ফিমেলের গ্রোথ আসে সেটাকে হার্সুটিজম বলে। In case of normal menstrual cycle, we found that LAs and FSAs as the normal range. Then at the end or around 14 days, there is luteinizing surge. LAs hormone is raised. But in case of polycystic ovarian syndrome, LAs is raised. LAs hormone ta beshi thake, but there is no luteinizing surge. For this reason, there is no ovulations. For this reason, there is anovulatory cycle. Regarding FSAs is almost normal or low or increased. FSAs নর্মালি বেশিরভাগ থাকে অথবা মাইল্ডলি ইনক্রিজ করতে পারে, এই জন্য এফএসএইচ এলএইচের রেশিও দেখা হয়। সো এফএসএইচের এলএইচের রেশিও যদি আপনার পেশেন্টের বেশি থাকে, দ্যাট ইজ এলএইচ ইস টু এফএসএইচ যদি 2.5:1, অর্থাৎ এলএইচ যদি 2.5 গুণ বাড়ে এফএসএইচের তুলনায়, তাহলে বুঝতে হবে যেটা পলিসিস্টিক ওভারিয়ানের জন্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স। রেশিওটা যদি 2.5:1 বেশি হয়। পেশেন্ট প্রেজেন্টস উইথ সেভারাল ovulatory dysfunction, that means amenorrhea, oligomenorrhea, premenstrual dysmorphic syndrome, pelvic pain, and subfertility. Diagnostic criteria. There is different types of diagnostic criteria: NIAs, Rotterdam, and AEAs. In Rotterdam criteria, there is menstrual irregularity. There is andronism, hyperandronism, and there is cystic ovary, MAC. We said that MAC, menstrual irregularity, androgen excess, and cystic ovary. এই তিনটার ভিতরে 2 out of 3 যদি পজিটিভ থাকে, then we can diagnose as a case of PCOS. But mind it, exclusion of other etiologies is also important. What are the other etiologies should be excluded? There is hypothyroidism, so TSH should be done in all patients. Hyperprolactinemia. Prolactin is also raised in PCOS, but it is mild elevation. There is congenital adrenal hyperplasia, Cushing syndrome, acromegaly, androgen secreting tumor of cortex or ovary. It should be excluded. Investigations. What are the important investigations should be done in case of polycystic ovarian syndrome? There is some first line investigation, that is blood sugar, lipid profile, some biochemical estrogen, testosterone, FSH, LH, prolactin, progesterone, all are important, and some imaging investigation, that is ultrasonography. But in practical use, at first we identify the patient in investigation through biochemical evidence. Actually, we do 2 tests. Number 1, testosterone. Number 2, LH FSH ratio. From this, we can identify the polycystic ovarian syndrome. Normally, the testosterone level is less than 2 nanomole per liter. 2 nanomole per liter normally. In case of polycystic ovarian syndrome, there is minor elevation. So, elevation, it is range is 2 to 5 nanomole per liter. It is called minor elevation. But if it is more than 5, then you should exclude other cause of androgen elevations, such as androgen secreting tumor of ovary, androgen secreting tumor of adrenal cortex, congenital adrenal hyperplasia. You should have to exclude this. Actually, we found
minor elevation of testosterone. And regarding LH and FSH ratio, it is 2.5:1, more than 2.5:1. To exclude other etiology, we should have to do serum prolactin. Though prolactin level is increased, minor elevations in polycystic ovarian syndrome, 24-hour urinary free cortisol to exclude Cushing syndrome, OGTT to exclude metabolic syndrome, TSH to exclude hypothyroidism, and 17-alpha hydroxyprogesterone to exclude congenital adrenal hyperplasia. These are the common differentials. Ultrasonography is very much common, and it is diagnosed by Rotterdam criteria. Rotterdam criteria explains that there is 12 cysts arranged in peripherally, 12 cysts arranged in peripherally. Each of them are size is 2 to 9 মিলিমিটার, তাদের এক একটা সাইজ হবে 2 থেকে 9 মিলিমিটার। যদি অনেকগুলো সিস্ট থাকে এবং তাদের যদি ইন্ডিভিজুয়াল সাইজ আমরা পরিমাপ করতে না পারি, তাহলে একটা ওভারির টোটাল সাইজ যদি 10 ml এর বেশি হয়, তাহলে সেটা ডায়াগনস্টিক। ওভারিতে সিস্ট আছে এবং কতগুলো সিস্ট আমরা কাউন্ট করতে পারছি না, দেয়ার ইজ মাল্টিপল সিস্ট, তখন ওভারির ভলিউম দেখি। ভলিউম যদি 10 ml এর বেশি হয়, তাহলে সেটা রটেনডাম ক্রাইটেরিয়ায় ডায়াগনস্টিক। Okay, management of polycystic ovarian syndrome. It has general management, that is weight reduction, control of diabetes, control of dyslipidemia, regular exercise, lifestyle modification. Patient may present with hirsutism, so treatment of hirsutism includes cosmetic management, that is shaving, waxing, electrolysis, laser, eflonitrin, and anti-androgen therapy. These four are treatment of hirsutism. And sometimes you have to treat the metabolic irregularity or infertility. Regarding this, you will have to go for weight reduction, metformin, and ovulation inducing drug, that is clomiphene citrate. And if patient is amenorrheic, then high estrogen concentration with progesterone, cyclical progesterone therapy. Let's see. Lifestyle modification is the main treatment regarding the general management. Regular physical exercise, brisk walking at least 30 to 40 minutes per day. For hirsutism, we can do shaving, cosmetic management, that is shaving, waxing, electrolysis, and laser treatment. Regarding medications, for hirsutism, we can use eflonitrin cream. Eflonitrin cream should be discontinued if no improvement after 4 months of use. 4 মাস ইউজ করার পরে যদি কোনো ইম্প্রুভমেন্ট না হয়, তাহলে আমরা সেটা ডিসকন্টিনিউ করতে পারি। ইফ্লোনিথ্রিন ক্রিমের ইফেক্টিভনেস বুঝতে কতদিন লাগে, এটা বলতে হবে 3 মাস। The life cycle of hair follicle is at least 3 months, so no improvement is likely before this time. একটা হেয়ার ফলিকলের লাইফ সাইকেল হলো 3 মাস, তো 3 মাস পরে নতুন কোনো হেয়ার যদি গ্রোথ না হয়, তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে ইফ্লোনিথ্রিন ক্রিমটা অ্যাক্টিভ আছে, মানে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, সেটাতে কাজ হয়েছে। সো 3 মাসের আগে সেটাকে আমরা বলতে পারবো না যে এটা কাজ হয় নাই, এটা ইনএফেক্টিভ আমরা বলতে পারবো না, যে আনসাকসেসফুল এটা বলতে পারবো না। আবার 4 মাস ব্যবহার করেছি, তখনও যদি কোনো ইমপ্রুভমেন্ট না আসে, তাহলে এটা আমরা ডিসকন্টিনিউ করবো। আমরা ইনসুলিন সেন্সিটাইজার ইউজ করতে পারি, দ্যাট ইজ মেটফরমিন 3 times ডেইলি, পায়োগ্লিটাজন ইউজ করতে পারি। অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন থেরাপি, আমরা ফর hirsutism উই ক্যান ইউজ অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন থেরাপি। ফর hirsutism উই ক্যান ইউজ অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন থেরাপি। Cryptorelin acetate 2 to 250 or 100 milligram with ethinyl estradiol. অ্যাকচুয়ালি উই হ্যাভ কম্বিনেশন জায়ান 35 যেটা আছে, ওটাতে ক্রিপ্টোন অ্যাসিটেট 2 থাকে এবং ইথিনাইল এস্ট্রাডিল 35 থাকে। আমরা ডে 1 টু ডে 21 ডেজ পর্যন্ত ইউজ করি, তারপরে আপনার 7 ডেজ অমিট করা হয়, দেন আবার শুরু করা হয়, এভাবে 3 মাস দেওয়া হয়। এছাড়া স্পাইরোকার্ড ইউজ করা যেতে পারে অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন থেরাপি হিসেবে, অ্যান্ড্রোজেন রিসেপ্টর অ্যান্ড্রোজেন হিসেবে। এছাড়া 5-alpha reductase inhibitor, that is finasteride, and sometimes hormonal contraceptives which combined with cryptorelin acetate or sometimes conventional estrogen containing
contraceptive, that is ethinyl estradiol, non-androgenic progesterone can be used. The circadian rhythm has been lost regarding PCOS. So, to reverse the circadian rhythm, sometimes we use prednisolone 2.5 mg at morning and 5 mg at night and suppress ACTH production. When there is menstrual irregularity or infertility, regarding infertility, we will have to use ovulation inducing drugs. That is clomiphene cytase. It is the first line treatment for infertility. 50 to 100 milligrams পাওয়া যায় on day 2 to day 6 of cycle. বলা হয় যে সাইকেলের দ্বিতীয় দিন থেকে, প্রথম দিন আপনার ব্লিডিং হলো, ডে 2 থেকে 6ষ্ঠ দিন পর্যন্ত ইউজ করবেন, তবে 6 মাসের বেশি আপনি ইউজ করবেন না। ওয়ান র্যান্ডোমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল দেখাচ্ছে একটা randomized 226 infertile women with PCOS were randomized to receive, কেউ 626 জনের মধ্যে কেউ রিসিভ করছে ক্লোমিফেন, কেউ মেটফর্মিন, আর কেউ ইউজ করছে দুইটারই কম্বিনেশন। 6 মাস পরেও দেখা গেছে যারা ক্লোমিফেন পেয়েছিল তাদের 22%, যারা অনলি মেটফর্মিন পেয়েছিল তাদের 72%, এবং যারা দুইটাই পেয়েছিল তাদের 26.8%-এর লাইভ বার্থ বাচ্চা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে যারা ক্লোমিফেন পেয়েছে তাদের ক্ষেত্রে মাল্টিপল বার্থ হয়েছে, দ্যাট ইজ টুইন প্রেগন্যান্সি আসছে। The challenge of clomiphene or adverse effect of clomiphene include dizziness, panic attack, blood vision. So patient should have been counseling regarding this complication. Psychiatric illness, depression and anxiety disorder should be corrected. Screening for long-term complication, that is when patient has exposed to conventional estrogen containing contraceptives, there is increased risk of endometrial carcinoma and breast carcinoma. So screening for long-term complication is important. Endocrine Society guideline diagnostic criteria, that is Rotterdam criteria, is the mostly used MEC, menstrual irregularity, androgen excess and cystic ovaries. Menstrual irregularity, it may oligomenorrhea or anovulatory cycle. Androgen excess, both clinical, that is hirsutism, and biochemical, minor elevation of androgen. And polycystic ovary, at least one ovary with 12 follicles, size ranging from 2 to 9 millimeter, or volume more than 10 ml is diagnostic for polycystic ovarian syndrome, but exclusion of other etiologies is also important. Long-term history of oligomenorrhea and hyperandrogenism. Polycystic ovary is less likely in perimenopause and menopause. Associated comorbidities and evaluation. Hirsutism, that is cutaneous manifestation of polycystic ovary syndrome. Hirsutism, acne, androgenic alopecia, acanthosis nigricans, and skin tags. Screening for ovulatory status, increased risk of anovulation and infertility, menstrual irregularity, and mid-luteal serum progesterone. Other cause of infertility, if there is an issue of infertility, so obesity, male factor of infertility. Insulin sensitizer or thioglutathione are not recommended. Ovulation inducer, clomiphene cytase is the first line drug. If failed, then there is an option for letrozole. Statin only recommended if indication for statin are present. No treatment duration is determined. This is all for today. Thank you very much.